today we will continue with the series. No, it's a pretty long series. We are in our 13th week. No, sa tong series as we talk about heaven on earth. So this series talks about the purpose of God in heaven to be done here on earth, because that's what Jesus taught us, to really pray, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi mo tapad on earth as it is in heaven. So, this talks about understanding our purpose. Kay kinahanglan man matuman ang purpose ni Lord sa atong kinabuhi. So, dapat kasabot ta sa atong purpose. Tama ba? Kasi especially nowadays that we cannot waste time. O na nakabutang dia sa tuwa, hashtag know your purpose. Come on, tell somebody, know your purpose. Come on. Pangutanaw nga no. Because you don't have forever to discover your purpose. And pag na-discover po nimo, you don't have forever to develop that purpose. Diba siya, pag na-develop nimo, wala na po kay time para ma-deploy. Muna, as much as possible, discover and know your purpose now so that you can start to develop it, then eventually you can be deployed, no, in where God assigned you and destined you to be. So, in the key verse na atong isgutan is in Ephesians chapter 5, verse 15. That's what the scripture says, that be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Hindi mo dapat be wise. Come on. So it's so foolish, no, not to understand the will of God in our life. Kaya sabi to, making the most of every opportunity because the days are evil. In fact, other translation says, redeem. Hindi mo dapat redeem. Come on. Redeem. Unsay Bisaya sa redeem? Dili luwas kanang na-line term sa luwas. Bawi. Redeem the time because the days are evil, and which I believe all of us, most of us, not all, but most of us have wasted so much time in the past. So now that you know that naade kay dapat buhaton, ayaw na mag-waste of time because the days are evil. You can see all around us today, narampant jud kayo mga dili maayo nagapangitabo. That's why you need to do your part. Hindi mo tapad again, do your part. Come on. So, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Mo ni ang atuang series dagi atong gistoryahan ni siya nga series para kasabot taon sa buhaton nato in this last days. Nabata diha? So last week we have talked about about knowing our purpose. Nagsugod ta last week, and we understand that purpose coincides with natural talents and abilities. Naasa mo sulod, no? So you have isa sa mga statement natong ginabalik-balik that you have what you need to be who you are. Naana si musulod din ka kinahanglan mangita maski asa. What you love and what you desire to do naturally is usually what you were born to do. So di na kinahanglan mag-search pa unsa ba. No. You just look at yourself. You just look within you. Kay nana sa imuha. In fact, purpose allows you to be yourself. And the discovery of purpose is the discovery of you. So, you go back. If you want to, o kung na-miss mo itong last week na to, you can just go back. Na may snippets ka ganyan, nakita mo sa snippets. You can go back and see ang whole session last week na to is gutan. Because we will be moving on to another understanding about knowing your purpose. Okay, let's look at this. Purpose determines demand. And demand dictates potential. Can you read it with me? Purpose determines demand, and demand dictates potential. You can demand or you can make a demand on something if you know the purpose of its existence. Makademand ka, kung kabalo ka sa purpose ani nga butanga, makademand ka. Okay, for example, kisa diri kanana ay mga sakyanan. Maski dili sakyanan siguro, di ba most of the cars today na ay mga Bluetooth. Tama? Or stereo or kanay imuhang sa balay lang na kasagaran tanan karon speakers na ay mga Bluetooth. So once Bluetooth is connected from any device, pag i-press nimo ng play, you are making a demand on that equipment or on that system because the manufacturer told you that the equipment will play once it is connected. Tama ba?
No, lisod ka naka-Bluetooth na unya pag play nimo di mo play. Malagot jud ka sa man ni klase. Tama ba, right? Right? Na meaning kay kabalo man ka sa purpose, makademand ka. Tanawin mong tapad. Na ba kay mademand saya? Yeah. Oo, demanda na lang. Pag makabalo siya kung kabalo ka sa iyang purpose, you can demand. No, i-demand mo siya. In other words, the purpose predicted the demand you could make on the product. So, consider ninyo yun, ang difference in expectation you would have of an 18-wheeler tractor and 2-door sports car. Itaon mo na siya, i-compare mo na siya, unsay difference siya. Kay kinahanglan mga kasabot na ang kaning sports car dili siya parehag function sa 18-wheeler car. Okay? Because their purposes differ. Your expectation karon, ang imong demand nga o ginamong gina-expect on them would also be different. So dili pwede mag-demand ka sa sports car sa function sa 10-wheeler truck. Di po di mo pwede i-demand ang 10-wheeler truck na mudagan just like the sports car. Nagets ko ninyo? So, ibig sabihin, kita tanan na ay ginabutang nga demand si Lord sa tuwa. Kay kabalo siya, naa siya gibutang for you to function. Now, hanto dili nimo masabtan imong purpose, walay makademand sa imuha. Ang pwede i-demand sa imuha, i-discover imong purpose. Nabata diha? Okay, listen to me. Isa sa mga illustration nato when we go back to the scriptures is the life of Moses. You know, ang ato makita manggod karon sa life ni Moses, kay mabasahan naman lang nato, yawag yung Moses, no? Grabe, he became the deliverer of the million of people delivered from Egypt. Pero kung balikan nato yung story, kung giunsa siya pagsugod, kung giunsa siya pagdemand sa Lord, grabe ang battle ni Moses. And in fact, nasuko na ang Ginoo kay Moses tungod kay grabe ka hesitant, dili lang hesitant, with all the reasons and excuses gibuhat ni Moses. Kaya di niya makita iyang sarili na mahimo siyang deliverer. Are you following? So, ang ato makita sa scriptures karon kay murag ka ng, wow, murag na nasulat naman. Pero if you were Moses, if you look at the life of Moses before he was called, he was actually fugitive baya siya. No, dagandagan na siya, kay tungod kriminal man siya. So, for 40 years that he's been hiding, nawala tanan ng iyang confidence. Nawala tanan ng iyang ability to you know, kay, the Bible says na si Moses train siya sa Egypt to be the next Pharaoh. So with all the intelligence, with all the abilities nga nasa iya, pero tungod kay na fugitive man siya, kay tung na siya napatay. So na siya sa wilderness, and that's for 40 years, 4 decades, nalimtan na niya tanan ang confidence, ang abilities, and when God called him, grabe siya kahesitant. And I believe most of us anak pod murag si Moses. Dili siguro pragnaw ni Moses, pero murag Moses ba kanang abi nato murag wala na. Pero sultihan ta ka, naapa. The fact that you are still there listening to me, na ginay pasabot ana, naapa jud kay ikabuga. When God told Moses to free his people, he was also telling Moses na ang ability to perform what I've required of you is inside of you. Ha? Kabalo man taon sa gibuhat ni Moses, diba? Divide niya ang sea. Unsa pa? Imagine mo, siya ang gigamit na ma-perform ang 10 plagues for Egypt. Oh, pero si Moses, di niya makita na, pero si Lord kabalo siya. No? Si Lord mismo, iyon siya, ang ability to perform miracle signs and wonders nga iyang gina-require kay Moses is nakadeposit kay Moses. Mo na, inainan lang niya, lakaw lang, go, do it, because you can. So, ignay mo tapad, go, do it, because you can. Come on. Ha? So, again, because Moses, ang problema ni Moses, na siya problem with low self-esteem gani, kinawa na, no? He started to argue with God. You know, isa sa mga nakabuta, I put that in the scriptures in Exodus chapter 4 verse 2. Mo ni iyang conversation with the Lord. Then the Lord said to him, "What is in your hand? What is that in your hand?" Kaya nag-argue lagi siya nga di niya kaya. Then sa ingon ni Moses, "A staff." Moses replied, "A staff ka ng, sa tawagan ng staff sa Bisaya? Baton, or sungkod, no, taas. And then the Lord said to him, "Throw it on the ground." So Moses threw it on the ground, and we know what happened. It becomes what?
a snake. And he ran from it. Itagan siya. Then the Lord said to him, hey, reach out. Ang dagan man ka. Kuha na, take it by the tail. Kuha, guniti ang and then, when Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. So, even though gipakita na siya og sign or miracle ni God, hesitant lagi hapon kayo si Moses. Moses continued to argue with God. So, God, sa kaya medyo sayang siguro parang challenge na gid kay Moses, wala imposible saya. Kabalo mo sa gibuhat niya. No, ang iyang kamot gipuno og leprosy. Pero yara pong gibalik, ipakita lang niya ba na wala imposible saya. Pero kabalo ka si Moses sige ra gyapon complain. No? Nyon sa man na dili man ko kabalo mo istorya, wala man ko eloquence, wala may gamitan sa scriptures ni Lord. Ingon si Lord, Exodus chapter 4 verse 11. Who gives man? Ako na yun sa inyo, kaya para kabalo mo ba na if you argue with God, if you think na murag wala ka, murag di mo kaya, murag wala ka ng ability, actually wala jud ka, pero si Lord pwede mag-provide sa imo ha. Amo na ingon si Lord kay Moses na, go, just do it. I am with you. I'm the one sending you. Kaya gisenta ka, nagpasabot na ako i-deposit sa imo ha. No man na maka-place kog demand, unsay imong buhaton, once mo go na ka. So, ingon si Lord, who gives a man his mouth? Para clear kay Moses. Ano mahadlok man ka mo istorya? Who makes him deaf or dumb? Who gives him sight or makes him blind? It is I, the Lord. Now go. Ingnan mo tapat again. Go, come on. I will help you to speak and I will tell you what to say. Tell you what to say. In other words, marag nangingon si Lord ba na, kaysa may nagbuhat aniyang product? Kaysa may nag-design ani? No? Pwede ba din maingon ang pat sa pattern na ayoko ana. No, di man jud ka, no? Kabalo ka nga every pat na ay pattern. Before na siya na form, gi-form siya sa pattern. Walay pat nga maingon na ayo dili ko gusto ana. Ayaw lang ko ana kabuhat. Pwede ba nga tambok lang, pwede nga. No. Each one of us na atay maker and God is our maker. Siya ang nag-manufacture sa tuwa. So, ibig sabihin, you can trust God kung asa kanya i-send. Pangutanaw nga no. Kay with that sending, kabalo siya, unsay pwede nimo i-perform. So, dili ka pwede mo argue kay Lord just like Moses. But of course, no, wala magduda jud kay si Moses kay wala siya kay Lord. Pero kabalo mo, finally, ni-concede si Lord na nigamit na lang siya kay Aaron para maubanan si Moses. Para ma-fulfill ang assignment because on the process, kani importante kayo. In the process, kabalo man ko naagi mga tao na hesitant kayo. Naay ka ng mga sa tawagan na, naay mga tao na kanang full of excuses. Kabalo mo kay Moses, sa iyahang time when he said yes because giubanan siya ni Aaron throughout his encounter with Pharaoh. Throughout his encounter with Pharaoh of Egypt, na-learn ni Moses na gibutangan day siya. What God had built into him before his birth. Moses learned na naagi day gideposit sa iya. Kaya kung ma-recall lang niya, no, of all children gipatay, pero na-preserve siya. That's already a sign nga naagi butang sa iya, ha? Para sa imuha ba? Para sa tuwa ba? No? I don't know pila sa inyo galing ko, hapit na ka namatay. Niagi na kag-aksidente, niagi na kag-balintong, pero buhi ka pong ka. Dapat matingala ka. Nagpasabot nga naay gideposit si Lord sa imo na i-demand ni Lord sa imo anytime pag makasabot ka. So naay process, hindi mo dapat, naay process for you. Moses went through the process. Sayang time nga nag-appear siya kay Pharaoh, na-realize niya, it's really the Lord. Nadiligyan niya kaya tinuod. Pero the Lord would always tell him, do this, do this, do this. And so nakita niya, nag-grow siya sa iyang understanding kay Lord. So as Moses discovered the purpose for his existence, okay, he also found out that God provided both the potential and the provision. Say it would be potential and the provision to meet every assignment. Muna, dili ka pwede maingon na wala ka gitawag tatanan. Di ka pwede maingon na, kamu lang siguro diya, pastor, kamu lang siguro, kanina nag-host sa simbalay. No, all of us. Again, the fact that you still around, you still exist, meaning wala pa naman ang Lord sa imo.
And dili pwede na kanang nakatago, antap ka ng mga ability nga wa nang gawa sa imuha, di magamit. Ug naa pa jud provision ana para ma-fulfill nimo imong assignment, i-discover lang nimo. Naay process nimo dapat naay process. Come on. Moses went through the process, so kita pwede ta mag-process. Wala man ko na inaani gayon karon na maayo mo storya or mo no, ni process man ko. Ligay na ko ni makita sa una. And I believe same thing with all of us. Na may uban sa to mga talented, mga skillful, pero I'm telling you, kanang mga ability nga nakita na nimo, ginabuhat na nimo, dili na siya potential. Kinetic na. Nagamit na meaning na apay nakatago diha. So that's the same thing. Same is true in your life. Your purpose determines your potential, which determines the demands made on you by the one who made you. Amen ba? So, ibig sabihin, knowing your purpose is the key to using your potential. Di magamit ang imong potential kung wala ka kabalos yung purpose. Dili manggawas, in fact, dili mo gawas ng potential, no? Kung dili ka kabalo sa imong purpose. Kabalo ba mo pag mo gawas ng imong potential, diha jud ka makaingon, oh, yawa sa Ginoo na day ko ani. That's what happened to Moses when he realized na, wow, with my staff, the Nile River turned into blood. With my staff, with my words. Dili makita ni Moses nga si Lord ay ang backup niya. So that's the same thing with us. Pag masabtan nimo nga nakay purpose, pag mo say, yes ka Lord, okay na ako'y purpose, then eventually may nahinay mo, gawas na imo ang potential. Because once you discover your purpose in life, you can also learn how much potential God stored inside of you. Pangutanong ko para unsa? To meet the demands He would make on you. Kaya naay demand si Lord sa tuang life. So if you don't know your purpose, you will probably live below your potential. Because the truth of the matter is, potential is equals to purpose. Potential is equal to purpose. Now, by the way, what is potential? Ano sa man yung potential? Para makabalo mo. Ano sa potential? Okay, mo yung mga meaning ha. Potential is what? Untapped abilities. Ano sa pasabot untapped? Kanang wala pa natap. Wala pa nagamit ng mga abilidad. Naay ability nimo karon makita nimo, pero naapay mga abilidad nga wa pa ni gawas. Unsa pa? Unused energy. Unused, wala pa nagamit na energy. Para meron ka na mag-weights ka. Mag-weights ka, ako naga-lift man ko before. Naay mga, at first, abi na ko, di na ako kaya ang 150 kilos. Pero kabalo mo, as naga-practice ko, mag-easy lang 150 kilos. Meaning, unused energy, nakatago lang sa kuha. Kailangan lang ma-exercise. So, naana sa imo, na unused energy diha, na hidden gifting, hidden, nakatago lang. Okay, that's potential also. And then, reserve power. Reserve power is what? Potential. And then, ginatawag na ito, dormant na mga resources. That's also potential. Pila makadungog sa inyo na makaingon ka, na kayo makita nga yuta, mingon, kini nga yuta, potential ni ba? Dormant, wala pa gamit, pero naay pwede gamiton. Na wala pa lang nagamit. Dormant lang siya. Meaning wala pa. Saan sa Bisaya pwede sa dormant? Dormant ka ng pundo. Unused. Are you following? So, kita daw, tanay mo tapad. Unused pa na. Kung gigamit na siya maayo sa una, kung giabuso na siya maayo, naapay wala na abuso ana. Mo na siguro, Pastor, gabi laspag na kay ko. Kung gilaspag ka sa mga tao or sa kinkinsaman, si Lord naapa kay ikabuga. Ina mo tapad, naapa kay ikabuga. Come on. Oh, ngalan nga naa kay purpose, naapay wa ni gawas ug wa ni butho sa imuha. Mao na kinahanglan nimo i-embrace imong purpose. Nabata diha. A manufacturer not only creates something for a purpose, he or she also provides the potential to fulfill that purpose. I hope makasabot kayo mo ani, no? Kay mao ginaamong cry sa mong heart ba na how I pray that all people would respond to the call of God. Labi na karong panahon na. Are you there? So purpose has in it the potential to fulfill itself.
Parera nag-lawn mower ba? Lawn mower. Bago raman may namalit og lawn mower sa balay. Maka-addict ba siya no? Pag mo gamit ka? Maka-addict ba? Ganahan amo si Kuya Roger kay ganahan guys siya mag-lawn mower na lang. Yeah. So, if you make a lawn mower, you will put into the mower the potential to cut the grass. Di man siya tawagon nga lawn mower kung dili siya grass cutter. Tama ba? Dili siya tawagon lawn mower kung dili siya tagalimpyo sa imong lawn. Are you following? Therefore, purpose provides potential to fulfill the demand of a product. Kay naamang kay purpose, okay, automatic na ay potential. Kay para pag mudo na kasi mong part, unsay demand sa imo ma-fulfill nimo. So dili ka pwede mingon nga wa ka, naa ka, hindi mo dapat naa lagi ka. Aside sa naa ka diha, naa jud kay ikabuga. Are you following? Ralph Waldo Emerson said, sabi niya, what lies behind you is history, and what lies before you is future. But those are both tiny matters compared to what lies within you. I hope ma-encourage ka. Unsa man ang nahitabo in the past, it's part of the history. Wa na kay mabuhat ato. Pero kung unsa ang naa sa imong future, wa ra gyapon na kumpara sa unsay naa sa imong sulod. That talks about your potential. Tanawa sa imong tapad be. Tutuki ra gud siya na bakay makita na. Kabalo ba mo na sa kuang time sa una, magsugod pa ko, wala gid ko kakita na mahimo day kong ani. Na motivator, pati akong mama wagi kalibutan. Ang iyang una-una, ako mga teacher sa una, ay susroy, ambot na si mo, wa, adyo kay future, bataa ka, ngit-ngit pa sa alkitran, wa na sila, kasi kung kabadlungon. Even me, wala na dyan ko nagatuon na pa kay purpose. In fact, that's always my question, ama ba dyan akong purpose? Magsige na lang kung, but you know what? Somebody saw it. Iya kong gingnan, bro, na kay purpose. Maglisod kog tuo, mana ko na, sa mong tawhan na to, ano gingnan ko niya purpose. But that remains into my head. Matulog ko, tinuod, no? Basig naagid ay ko'y purpose. And then, pagkadamit na ko, magsige siya katawa sa ko, bro, kung kabalo lang ka, unsay nasay mo. Lami kay sumbagon. Kay usay, nang denial kay ko ba? Blinded kay ko sa fact. Nga naagid ay. Nabutahan, good ka. Usay kita ng mga tao ba? Nabutahan, na blind na ta ba? Tungod sa nagpangitabo, tungod sa tong past. I know for some of us, nagitay mga dili maayo nga past, mo na hunaw-na nimo murag ka nang wala na lang jud tay future kinahanglan kay past. Pero ayaw i-allow imong past i-dictate imong future. Kaya nga naman, ang imong future is ahead of you. Ang mag-determine sa imong future is what lies inside of you. Mo na naapa, ini mo tapad naapa. Kamo naapa. Ha, ina siya naapa kay potential, come on. Ang question nako sa imo karon, do you believe that you were born for a reason? Kaya dapat mo tuo ka. Do you believe that you are special and have something important to offer the world? Kinanglan mo tuo ka. Hello? You are not a mistake. Hindi mo tapad, you are not a mistake. Come on. Ha? Hindi mo tapad, you are not a mistake. Change your mind. So ayaw ko na that you are naturally born to be that way, to be who you are, to be where you are, where you were. No, unsay condition nimo karon, mao na no. Ayaw parehasa, I mean, don't be like Moses. Pwede po mo na be Moses, be like Moses. Be like Moses because in the process of time Moses realized na adi ay. Ang imong buhaton is mag-respond lang, hindi mo tapad mag-respond lang. Come on. Ha? Hindi mo tapad mag-DA na lagi ta, mag-DA. Mag-DA na ta. Ayaw na ng mga... It's a lame excuse of people who doesn't want to change. Kana ra ang problema. Kang problema magid kung di nakaganahan magbago, wala gid na. Excuse na lang gid na wala gid na. Pero kung kabalo ka nga naapay something sa imo and dili ka settled. Kung di pa ka settled sa imong nakita karon kabalo ka na pa, then you better respond. Renew your mind. It's a lame excuse of people who are lazy, irresponsible, unfaithful, and wicked. So kung moingon ka karon sa mga wala na lagi pastor, actually it's a lame excuse.
sa mga tao nga di na gusto magbago or tamad, irresponsible, unfaithful. And Jesus called them wicked. I don't believe na ay wicked dere. Kung naminaw ka sa kuha, dili ka wicked. Kaya ang wa naminaw sa kuha, mo na wicked. So if you refuse to listen to what I'm saying, then there's a tendency na naa kay lame excuse about yourself because you don't want to change. Or probably because, let's face the fact, nga komportable na ka, o ana na lang dyan mong gusto. But I'm telling you, one of the best things that God will do into our lives is to get out of our comfort kay naa siya the best gigandam sa mo. If you think na okay na imong life karon, ang okay ay hindi okay. Naapay mas tindot ana. So guniti imong tapad usab, guniti siya. Ingna siya, naapay mas the best ani. Come on. Ha? Okay? So ayaw na mag-excuse pa. Ngano man pangutanaw ngano? Kay kana ang klase nga tao kanang kusog excuse di gusto magbago is actually selfishly idiot and could cause harm to his own family anytime and can never be trusted. Pero ang mga tao na gusto di matagbaw, nagpasabot lang yun na seeker na sila og napay gusto ma-discover sa life. And that's a sign nga naa-adyo tinuod gi-deposit sa imuha. Nabatay na renew sa tong mind karong adlaw. Right? So all you have to do is to renew your thinking now before it's too late. Renew your thinking now before it's too late. You were not a mistake again, I'm telling you. Even if you have done something. Dili pa na, nagkamali man ka, pero di na nagpasabot na mali na ka. Kung nagkamali ka, nagkamali ra jud ka. You can still recuperate. You can still recover it. Are you there? You were designed with a destiny. Pangutanaw nga no? Because you are loaded. Hindi mo tapad sa loaded ka, loaded. Come on. So, ang word na potential is all that you can be, but you have not become yet. It is unrealized, unexposed ability. Kana nga word. Unexposed, wala pa na-expose na mga abilidad ba? And I want you to know that God created you with a unique purpose and the potential to fulfill that purpose. Agahapon, gikan mi og Cagayan for past 2 days. And nakita na ko sa akong car na 220 kilometers per hour ang yang pwede daganon. Kusog day kayo siya. Pero nga naman akong dagan 120 ra. Ano ko, dili pwede 120 lang ni. Ano ko, mangita ko ka ng straight yung car ba? Sige, puga na ko siya mayo. Mauragid ang iya ma-produce. Ang iya ma-produce, kuto bagay siya 158. Pugko na ko, di na siya, mukurog na siya. Meaning, wala pa na maximize ang iyang potential. Naaman tuod siya, kabutang, pero tungod kay wala ma-exercise, I am looking forward for another trip. I'm looking forward for another trip. Nga ma-exercise siya, hantod maabot siya 180. Kaya so far, nakadrive ko pinakakusog nga sakyanan 180. Oh, ha? Actually sa katong place kagahapon sa Talakag, naagi straight na taas kayo. Nakaya na jud, kaya lang during that time too late for me. Kay dugay kay siya, kay wala na exercise, akong pasabot ba, wala na exercise ang akong sakyanan to run that fast. Pero naa siya potential to reach 200. Pareharo na sa tong life ba? Natay potential pero tungod kay wala na exercise lagi. Unused energy ba? Unused energy. Unused ability. Dili man ta sakyanan. Tao man ta. Created in the image and likeness of God. You see how powerful our God is? Dapat makita nato na tanaw sa imong tapad. Ayaw siya tanaw mo lang sakyanan kung kusog mo dagan, ha? But what I'm trying to say, naa ginay potential nga kabalo ka na pag makabalo siya, magamit niya siya na potential. Ma-maximize na. Then, that will fulfill the purpose nga gidemand sa imuha by our manufacturer.
Are you following? Diha lang nimo makita ang fulfillment, mabati nimo ang satisfaction sa imong kinabuhi. Pag maantap na or pag magamit na nimo ang imong potential which is designed for your purpose. Amen ba? Bata diha. Okay? So, what we need to do, okay? Kasi one of the things na gusto kay nako i-highlight today. Kanang statement ni Zig Ziglar before we'll end. Ingon siya, when you catch a glimpse of your potential, that's when passion is born. Pag-drive na ako sa sakyanan niya, abot sa 150. Grabe, nanggigil na ko. Pero di mapuga. Ewa na exercise. Mo nagaw-naw na ako next time. Dito gyapon ko muagi. Tamakan ako 180. Ay, basi madunggan ko ni pastora. Na ako'y gusto, point lang ba? Mga tao karon walay passion sa kinabuhi. Tungod kay wala magamit ang potensyal. Wala nila nakita ang potensyal, by the way. Ngano wala kay gana sa imong kinabuhi? Kaya wala mga kabalo na kay purpose. Ang uban moingon sila, na ako'y purpose, pero ngano man dili ka passionate? Tungod kay antap nga ability, wa pa kagawas. Wala pa ka naging passionate about who you are and what you are born for, because na ay mga unused energy nga naa sa imuha nga wa pa nimo gi-exercise. It's time to do something. It's time to do something. Come on. You need to believe that the Lord has given you the ability to do something for this world, for this generation. Ma-solve na siya nga. Kabalo ba ta nga kita tanang gitawag ta to solve the problem of our generation? Problem solver man ta supposed to be. Pero kailangan kabalo ka, asa ka nga problema gamiton para mo solve. Are you there? So we'll talk more about that. But what I'm trying to convey sa inyo karon is dapat i-embrace nimo siya nga thinking na kay purpose, and your purpose is equal to potential. Ang imong pag-embrace nga na kay purpose, nagpasabot lang nga naay gibutang nga demand sa imuha, which is that potential na mugawas, ma-unleash dapat para ma-fulfill nimo ang imong destiny. Amen ba? So I want to pray. Akong prayer karon sa mga tag-isa nga naminaw, nakadungog, nga ma-open imong eyes. Wala may imposible sa Ginoo. Just like Moses. Ano man daw, tawagon mo daw ni Lord si Moses. 40 years na nagbaktas-baktas na lang, no, nahimo na lang shepherd, bantay na lang karnero. Pero kabalo mo, that's part of the process. Gihulat ang 40 years ni Lord before siya gitawag. So di ka pwede maingon sa kuha karon na wala kay purpose, kay tiguwang na ka. Di ka pwede maingon sa bata papud ko, kasi Jeremiah bito. At very young age, gitawag ni Lord. All of us are called by the Lord. It's just a matter of time when you say yes to Him, na marikindle na unsay nakadeposit sa imo. And you can never do. Dili nimo na ma-fulfill pud imuhang tinuod na purpose kung dili pud nimo i-align imong self to our manufacturer, to our source, to our creator, and that's God. That's why Jesus needs to come and die so that all of those energies and potentials, all of those purpose and intent of God sa atong kinabuhi matuman ug ma-fulfill nato. Are you there? It's not about religion. It's about you, your life, and your purpose. And if you will not do your part, wala may tabo. Sayang ang pwede na mabuhat nimo in our generation today. And I believe naa ka, naminaw ka, naa ka sa simbalay, nakadungog ka, or if you happen to watch this video na nag-share ko, this is really for you to understand that your life is loaded. Na may mga failures in the past, but still, again, na pay bright future. Nagaulat sa imo. Just look within you. Na ay mga nakatago, nakadeposit. Nakabalo ka, kung kabalo lang ka, ma-amaze ka, and mo na gamiton na mas maging passionate ka about life, and compassionate ka about people na gi-create sa atong manufacturer. Amen ba? I want to pray. Father, in the name of Jesus, thank you, Lord, for this wonderful time, understanding na kami tanan na-create and are made in your image and likeness, loaded with so much energies, potentials, so much abilities, skills, talents, and gifts
for this generation na magamit. And so I pray that in the Lord, in the name of Jesus, all of us would respond and just say yes. Wala milayan ginaauhag, Lord, O God, na today, ang tanan, Lord, marikindle ang ilang heart, Lord, sa thought na kailangan ko meet sa mong Creator for me to realize that purpose. And so I declare today, Lord, hunger, thirst, and longing, not only to search, not only to seek, but to really pursue you so that they will discover their purpose. They will develop that potential. They can be deployed into this dying generation. Salamat kay Lord na tanan karon naminaw, Lord. Ang ilang heart walay lain buhaton kundi ilahang mo respond sila and mo say yes sila sa imuha. And I declare also na ang tanan, Lord, nga prepared for divine appointment would not miss our divine appointment this coming September. In the mighty name of Jesus, no one would hinder them and oppose them, even the lies of the enemy. Kay kabalumi, imo na silang gidestin for that day to encounter and to experience you for the purpose which you intend them to do. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Perfect day sa tanan.